na kuhakikisha serikali yake inafanya kazi inavyostahili. Tunamuona Raila Odinga amesema atatoa mwelekeo kwa wafuasi wake kuhusu hatua zitakazofuata. Tumeona IEBC, Wafula Chebukati, wale makamishna wane hawakuwa kwenye ule mkutano na vyombo vya habari ambao ulifanyika alasiri ya leo. Haswa hili litakuwa na athari gani katika mustakabali wa uongozi nchini, mchakato mzima wa uchaguzi humo nchini, na mwelekeo unastahili kuwa upi? Asante sana Zubeda. Tena unapokurudisha nyuma hapo kidogo tu, ulipouliza ni vigezo vipi ambavyo vinahitajika kuwa kwenye hizi hati za kiapo. Kisha tufahamu kwamba hati ya kiapo kuna uzungumzi. Kuna masuala fulani mtu anazungumzia. Na lile swala ambalo ama ile hoja ambalo unazungumzia kwenye hiyo hati ni sharti uambatanishe na ushahidi. So ikiwa unasema kwamba watu fulani walikutana mahali fulani wakati fulani, basi unaekeza kwa ile hati yako, unaekeza kijikaratasi ambacho labda kinaonyesha kwamba kweli watu hao walionekana ama walikutana ama mambo kama hayo. So mahakama inaposema kwamba huwa na ushahidi, labda inamaanisha kwamba hati hizo hazikuwa na ushahidi wa kuambatana na yale mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa kwenye hiyo hati. Na unapotazama ninaporudi kwa swali lako hivi sasa, unafahamu ya kwamba Rais mteule amezungumza na akasema kwamba amefurahishwa na uamuzi wa koti kuhalalisha ushindi wake. Na tena tumemsikia kinara wa Azimio akisema kwamba kweli amekubali, lakini hajafurahia ama hajafurahishwa na ule uamuzi ambao koti ya upeo imepeana. Na tumeona IEBC ikisema kwamba Wafula Chebukati akisema kwamba mahakama kidogo imemtolea lawama, maana kila mtu alikuwa amesema kwamba yeye ndio yule ambaye aliharibu kura na mambo kama hayo. Sasa rais mteule amesema kwamba atachukua wote, yuko tayari kufanya kazi na wote, lakini nimesikia akisema kwamba hakutakuwa na mambo ya handshake. Opposition ibaki kuwa opposition hivi kwamba iweze kupambana na kuchungana na serikali. Na nafikiri kinara wa Azimio amesema kwamba wafuasi wake ama supporters wake, mashabiki wangoje atawapatia mwelekeo wa kisiasa. Kwa hivyo na wale IEBC vile ambavyo wamesema wale wana wako pale, hatujui ni hatima gani watachukua. Kwa hivyo labda tuwape siku kadhaa tuone jinsi mambo yatajiendesha kwenye ulingo wa kisiasa. Na bila shaka Bahaji, upande wako wanasemaje? Matarajio yao ni gani? Kama taifa tunastahili kuchukua mkondo upi? Tumejifunza nini kutokana na uamuzi wa leo? Wengine wanacheka vicheko vya bashasha, na wengine nakwambia hapa wanasononeka, hawana furaha kabisa. Basi tuwasikilize. Taanza na mzee wangu amepiga suti maridadi kabisa. Niambie, ninavyoambiwa na wenzako ni kwamba leo ulikuwa unategemea ushindi kwa upande wenu, lakini mambo yamekuwa tofauti. Yes, thank you very much. My name first of all is Lawrence Opondo. I'm a strong supporter of Azimio. Unfortunately, things didn't go as we expected. But first and foremost, I have to thank all Kenyans, particularly the Nairobians, for the behaviors they have shown today during the court ruling. That shows that our country, the democracy is on trial, as we said, but we have to accept the verdict of the court in order for us to coexist. Because for one, we as local people, we have been suffering a lot. Like as you have heard from my colleague there, he has said there are a lot of things that we are considered during this election. Particularly the prices of unga commodities has gone high. Now that we had competitors and one person has emerged victorious, we have to take it the way it is. And we are also not legal minds. The legal minds has internalized it, and they came up with a verdict, their own verdict. We as Kenyans, we really appreciate, and we would like to give the president-elect the opportunity to rule the country, because you have given him the term. Sawa, mpatie mwenzako pia mwingine. Wewe baba, niambie maoni yako alafu na matokeo ya Supreme Court leo. Mimi nimekubali matokeo na nimekubali sana Kenya iko wa Kenya, tukubali venye imetokea. Mimi nilikuwa mwana wa Azimio, lakini nakubali venye iko. Sisi wananchi wa Kenya na tukubaliane venye iko. But the president elect
unga ipungue bei na kila kitu, juu sisi wote ni wananchi na sisi tuko chini, maisha ni ngumu na wananchi wako na sababu mingi. Mimi nilikuwa mtu wa Kenya Kwanza. Sasa vile tuliambiwa mambo itakuwa bottom up, ndio tunataka isikuwe ni up bottom. Hii mtu wa wheelbarrow, mama mboga, mtu wa pikipiki hivi, tumefurahi sana. Tunataka ianze bottom up ikienda juu hivi. Haya, kuna na huyu alafu kwa mama na wewe. Okay, thank you. Mimi nashukuru sana koti kwa ule uamuzi ambao imepeana. Kwanza kabisa, mimi nilikuwa mtu wa Kenya Kwanza. Nataka kuuliza the president elect, please act. Ataki sa hii theory. By kesho, nataka kuanzia kesho kusonga mbele tuone mabadiliko. Asante. Tarehe 16 ndio kabisa. Ya, tunajua saa hii ndio kwa nafasi ya kufanya hiyo kazi, lakini sasa aanze kuweka ile wananchi wa chini katika mpangilio yake sana. Asiende matajiri. Haya baba, na wewe baba. Haya, angalia pale. The election was free and fair. The election was free and fair. Chebukati, I do regard him. Okay. He did a very nice job. Sawa. Mama utaongea? Haya, baba. Wewe unazungumzaje kama Mkenya, maoni yako baada ya Supreme Court? Sisi tumeshukuru kwa sababu sasa imeshafanyika. Imeshaenda jinsi ilivyo na uamuzi lazima sisi wa Kenya tuamue tuwe pamoja. Kisaru vile Chebukati ameamua, Supreme Court imeamua hivyo, wacha iende hivyo. Sawa. Basi ndivyo hivyo maoni ya Wakenya kutoka hapa City Stadium katikati kitongoji jiji la Nairobi. Na Zubeida, safari tulianzia mbali sana, takriban mwaka sasa mpaka matokeo yalitangazwa, alafu tukenda katika mahakama ya upeo, na hivi sasa ndo nadhani ndio leo hakuna kura kwa sababu ishaamuliwa kwamba mshindi. Na mimi kutoka kwangu binafsi kama mwanahabari Ahmed Bahaj, ningependa pia kumtakia kila la kheri na hongera zake Bwana William Samoei Ruto, rais wa 5 wa taifa la Kenya. Naregesha kwako studio, sina nda wala tadi kutoka kwa Kenya nikiwakilisha. Natumai video vao vimesikika. Sasa ni wakati wa kazi na huduma. Asante. Sylvester Onchieku anasema lazima wengi wape ushindi wa William Ruto, ulikuwa wazi kwa kila Mkenya, Mungu ni mwema sasa. Mike Mula anasema sisi wote ni wa Kenya, kile ambacho tunastahili kukifuata sasa na kukizingatia ni kusahau siasa na tujenge taifa letu. Tunapaswa kuheshimu uamuzi wa koti. Watching from Nakuru County, asante. Nakubaliana na mahakama kabisa. Ni Benson from Nandi County, Mugundoi. Huku tunasherehekea kwa kauli ya mwisho sekunde 10 tukifunga. Asante sana Zubeda. Kweli Wakenya wamepiga kura. Kulikuwa na hali ya kiwewe, matangazo yamesemwa, yametangazwa. Kidogo sitofahamu imeibuka, wameenda mahakamani na mahakama ya upeo ambayo ni mahakama ya mwisho imeamua. So hivi sasa Wakenya tushikane mikono, tusonge mbele. Kauli yako ya kufunga? Mimi yangu nitasema Wakenya tuwe tulivu na tuanze kupanga maisha yetu kwenda mbele. Tuna serikali ambayo tumeona kwa miaka 5 na tunaomba iweze kuwafanyia Wakenya wote kazi. Hiyo ulioipigia kura au kuipigia kura uweze kuhusika kama Mkenya, hiyo serikali bila ubaguzi kwenda mbele. Naam, bila shaka. Asanteni sana kwa kututengea muda wenu. Muda umetupa kisogo. Tuna mengi ambayo tumeandalia watazamaji wetu. Nurdin Kagai ni wakili na John Swaka vile vile ni wakili. Asanteni sana. Sio mwisho, ndio tunaanza sasa kujadili. Sasa ni wakati wa kutimiza ahadi zote zilizotolewa. Sasa Wakenya wanasubiri viongozi wote waliochaguliwa waweze kutimiza. Tunajua bunge la taifa litakuwa likiandaa kikao chake, lile la taifa na seneti cha kwanza siku ya Alhamisi. Toka tukijadili haya, namuona Mary Atoli yuko tayari na taarifa za KTN leo. Naomba nimpishe. Asante sana kwa kutazama Kivumbi 2022. KTN News. Get the whole story.
Standard Group's Farm Kenya initiative is the umbrella entity for all agriculture-related channels, activities, and investments. The media platforms under the Farm Kenya initiative include the Smart Harvest Weekly Pullout in the Saturday Standard, KTN Farmers TV, a 24-hour agribusiness TV station. We've come to the end of AgriTalk. Thank you so much for keeping it here. Maisha Kilimo, a weekly agriculture show on Radio Maisha, AgriTalk on Spice FM's morning show The Situation Room, and Grind na Agribiz on Vibes Radio morning show Morning Vibes. Find us online at www.farmers.co.ke, an integrated website that creates and aggregates agri-content, hosts a digital marketplace, and wide range of agri-data. Other platforms include specialized events such as the annual Mkulima Expo, quarterly Farmers Kenya Breakfast, and dedicated social media platforms at Farm Kenya 254. Farm Kenya, working to secure your growth. This week on Sport Africa, how a culture of silence came close to costing one athlete her life. The stigma is why my family didn't say anything, because they're worried about the effect on their reputation. Tanzanian Olympic swimmer Magdalena Moshi opens up on the issue that left her needing emergency surgery. A special show on this week's BBC Sport Africa. TV inakuletea season mpya na itakuwa bigger and better kuliko season yoyote ingine, with over 7 leagues and cup competitions in the World Cup. Jinyakulie decoder ya Go TV yenye mwezi mmoja wa Go TV Max kwa shilingi 1999 na ujitayarishe kuwatch bigger, better football. Go TV, love it. I make Monday count by reading Health and Science. It helps me eat healthy, live healthy, and stay healthy. Setting the standard every day of the week. The Standard, Kenya's bold newspaper. Oh, it's brilliant from Mo Salah. And still, Salah! Oh, sensational! Naam! Masaa ni sasa. Formation imekubalika. Radio Maisha, Spice FM, Vibes Radio, na Berur FM mukuletea the best of the 2022-2023 EPL season. Sit up nicely. Usikose kujiunga nasi kila wiki for the best of the Premier League, yani the full 90 plus all the extra. Ujumbe huu umeletwa kwako na The Standard Group PLC in partnership with the English Premier. This is KTN News. You looking for employment and are tired of sending job applications without any response? Gone with no response? Tarmacking is now a thing of the past thanks to Skiza. Dial *811*1*21# and subscribe to a ringback tune that reflects your qualifications only for 1.5 bob a day. And your callers will know your credentials and send you opportunities they come across. Set the tone with Skiza.
KTN News. Get the whole story. Na mtazamaji, hayawi huwa. Mtazamaji, leo ni tarehe 5 Jumatatu mwezi wa 9 mwaka 2022, siku ambayo Wakenya na taifa ama mataifa mengi kwa jumla ilikuwa wameisubiri kwa hamu kupata kujua uamuzi wa mahakama ya upeo kuhusu uhalali wa kutangazwa kwa Daktari William Samoei Ruto. Na basi mtazamaji, sasa tumejua rais wetu Dr. William Samoei Ruto, nasema hongera. Na basi mtazamaji, tudumisha amani na vile vile kumuunga mkono ili Kenya isonge mbele. Karibu kwenye Kivumbi 2022. Na basi mtazamaji, upande wa pili wa studio namuona mwenzangu Zubeida Kome ambaye atatupa tathmini kwa kina kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa hii leo katika mahakama ya upeo. Lakini kabla ya hapo mtazamaji, tupate taarifa kuu ambazo tumezipa kipaumbele jioni hii. Jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo kwa kauli moja la halalisha ushindi wa William Ruto kama rais mteule. Upeo hautaja kama uliodumisha sauti ya Wakenya kidemokrasia. Raila Odinga asema anaheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo japo hakubaliani nao. Na rais mteule na naibu wake kuapishwa tarehe 13 Jumanne wiki ijayo kwa mujibu wa katiba. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Majaji 7 wa mahakama ya upeo walijumuisha kwa moja kesi ambazo ziliwasilishwa kupinga uchaguzi wa urais na kubainisha hoja 9 ambazo zilihitaji maamuzi. Hii leo majaji walitoa uamuzi kuhusiana na kila hoja, na sasa tunaungana na mtangazaji mwenza Zubeida Kome ili atueleze uamuzi wa hoja hizo 9 katika kesi hii ambapo mahakama ya upeo imehalalisha ushindi wa William Ruto kama rais mteule. Kwako Zubeida. Asante Maria. Bila shaka kwanza kabisa tuanze kwa kuangazia muktasari wa yale ambayo mahakama iliyasema hii leo. Waliahidi kwamba katika muda wa siku 21 watakuwa wakitoa uamuzi wa mwisho, uamuzi wa kina, maelezo ya kina kwa Wakenya kujua ni nini, ni vigezo gani ambavyo walivitumia katika kutupa nje kesi ambazo ziliwasilishwa mbele yao. Majaji wote 7 walikuwa wameutoa uamuzi huu kwa kauli moja. Kwa hivyo wote waliafikiana katika uamuzi ambao ulisomwa na jaji mkuu Martha Koome. Vile vile wakaeleza historia imeonyesha bado Wakenya hawana imani na tume za uchaguzi humo nchini, kitu ambacho vile vile kilijitokeza katika kesi ambazo ziliwasilishwa mbele yao hii leo. Kulikuwa na ombi kwamba zile kura zilizokataliwa, kura zilizoharibika zijumuishe katika hesabu ya kura ya mwisho katika kumtangaza rais, lakini wakasema kwamba uamuzi wao wa awali bado utashikiliwa kwamba kura zilizoharibika haziwezi kutambuliwa katika hesabu ya mwisho. Sasa tuanze kwa kuangazia zile hoja 9. Ya kwanza ilikuwa inahusu matumizi ya teknolojia, iwapo kulikuwa na ushahidi wa kuthibitisha kwamba viwango vya uadilifu havikuwa vimeafikiwa. Wakasema hakukuwa na ushahidi wa kutosha. Wakasema japo kuna takriban vituo 200 hivi ambavyo Wakenya wapiga kura hawakuweza kutambuliwa, sajili ya madaftari ilitumiwa, fomu 32A iliweza kujazwa kuonyesha kwamba kila Mkenya alipewa haki ya kupiga kura.
Vile vile wakasema hakukuwa na ushahidi kwamba mitandao ya IEBC iliweza kudukuliwa au kuhujumiwa wakati wa shughuli zima. Sajili wa wapiga kura ilitumika bila matatizo, iwe kwamba ulitumia madaftari au ule mtambo wa KIMS kuweza kutambuliwa kuwa mpiga kura. Kwa hivyo kipengee 86A cha katiba kiliweza kuafikiwa ambacho kinahusu masuala ya usalama, uwazi na uadilifu. Vile vile kampuni ya Smartmatic ambayo ilichukua jukumu la kutoa huduma za mitandao kwa IEBC walisema kwamba hakukuwa na ushahidi wote uliowasilishwa mbele yao kwamba wafanyakazi wa Smartmatic waliweza kudukua mitandao ya IEBC na kuweza kufanyia marekebisho zile fomu ambazo ziliwasilishwa. Na vile vile wakasema ilivyo kikatiba, sajili wa wapiga kura iliweza kufunguliwa kwa Wakenya kuweza kukagua. Tuingie katika hoja ya pili ambayo ilikuwa ikipokea maoni kutoka kwa wale maafisa au majaji wa IEBC iwapo fomu 34A ziliweza kuhitilafiwa, zile ambazo zilitumika kupeperusha matokeo ama ziliwasilishwa kutoka vituo vya kupiga kura na katika kituo kikuu cha IEBC kilichokuwa katika Bomas of Kenya. Hakuna ushahidi ambao uliwasilishwa mbele yao kuhakikisha na kuthibitisha kwamba zile fomu ziliweza kukarabatiwa. Fomu mitandaoni zilifanana na zile fomu halisia ambazo ziliwasilishwa katika makao makuu ya kujumlisha kura ya Bomas of Kenya. Vile vile hoja ambayo ilitokea kwamba kuna maafisa wa tume ya IEBC ambao walihusika katika kuhitilafiana na zile fomu, wakasema hakuna ushahidi wa kutosha ambao uliwasilishwa mbele yao. Vile vile kuna hati ya kiapo ya Commissioner Justice Nyang'aya ambayo walisema kwamba vile vile haikuwa na mashiko, haikuwa na uzito kuthibitisha madai aliyoyatoa, na kwa hivyo fomu zote zilikuwa sawa. Tuingie katika hoja ya tatu, iwapo kulikuwa na tofauti katika fomu 34A ambazo zilikabidhiwa maajenti zilizowasilishwa katika Bomas of Kenya na zile ambazo ziliwekwa katika mitandao ya IEBC. Walisema fomu zote zilikuwa sawa, na ndiposa hapo katika kipenge hiki wakatoa onyo kwa wale ambao wanawasilisha hati za kiapo katika mahakama, mawakili wanaowasilisha hati za kiapo katika mahakama, wakisema kwamba wasiwasilishe fomu ama hati za kiapo ambazo zina uongo, zina sheheni uvumi, kwa sababu watachukuliwa hatua za kisheria. Hoja nne, iwapo kuahirishwa kwa chaguzi kuliathiri matokeo ya Raila Odinga katika kura hii na idadi ya waliojitokeza kupiga kura, wakasema hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha hilo, na wakaeleza kwamba katika historia ya taifa uchaguzi huu umepokea idadi ndogo sana ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki shughuli hiyo, kumaanisha kwamba si eti kwamba kuahirishwa ndio kuliathiri idadi ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi. Tuende katika hoja ya tano, iwapo kulikuwa na tofauti zisizoelezeka. Wakasema maelezo yaliyotolewa na IEBC kuhusu ni kwa nini kulikuwa na tofauti ya idadi ya kura katika matokeo ya urais na nyadhifa nyingine. Wakasema hilo lilitokana na kura ambayo ilipigwa na wale wafungwa ambao wanaruhusiwa kupiga kura ya urais pekee, vile vile wapiga kura walio ughaibuni ambao wanaruhusiwa kupiga kura ya urais pekee, na vile vile kuna kura ambazo ziliwekwa katika masanduku yasiyostahili, ile wa kimombo wanaita stray votes. Hilo ndio walisema kwamba ndio lilisababisha kwamba kuna idadi tofauti ya idadi katika matokeo ya urais na nyadhifa nyingine, lakini hakukuwa na ushahidi kwamba kulikuwa na kasoro. Tuingie katika hoja ya sita, iwapo IEBC ilihesabu, kuthibitisha na kutangaza matokeo kwa mujibu wa kipengee 138A cha katiba 138 cha katiba. Wakasema kwamba hilo lilitimizwa namna inavyostahili, lakini wakaeleza zile tofauti kati ya IEBC katika IEBC kati ya mwenyekiti na wale makamishna wanne, wakieleza kwamba jukumu la kutangaza, kuhakiki na kuthibitisha zile kura ni jukumu la tume zima, wala sio mwenyekiti wa IEBC peke yake, na vile vile hilo linaweza kufanyika kupitia maafisa wa IEBC walioajiriwa kutekeleza wajibu huo wa kuhakiki kuhakiki kura, wakisema kwamba hakukuwa na ushahidi kwamba kwa IEBC kutangaza ama mwenyekiti kutangaza matokeo hayo kulikuwa na athari zozote, lakini ni vizuri ielezeke na ieleweke kwamba sio jukumu la mwenyekiti peke yake. Pia kukaja lile swala ambalo kuhusu iwapo rais mteule kabla ya kutangazwa kuwa rais mteule aliweza kuafikia hitaji la kikatiba la kupata 51% ya ziada ya kura. Wakasema hakukuwa na ushahidi wa ile hesabu kwamba hakuweza kupigiwa kura na kuafikia ile idadi ambayo inahitajika kikatiba. Kwa hivyo yeye
ndiye alichaguliwa kihalali kuwa rais mteule wa taifa la Kenya. Iwapo kulikuwa na makosa makubwa ambayo yaliathiri matokeo ya kura, wakasema bado hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuweza kuthibitisha hilo. Na katika maelekezo mengine ya koti ambayo yaliweza kutolewa baada ya uamuzi huo wa mahakama ni kwamba William Ruto ndiye kweli aliweza kutangazwa kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Kenya. Ushindi wake umeweza kuhalalishwa na mahakama kwa mujibu wa kipengee 143 cha katiba sehemu ya 3, na vile vile wakaamuru kwamba pande zote husika, kila upande utaweza kugharamia malipo yake ya mahakama. Mtazamaji, ndio uamuzi ambao ulitolewa na majaji. Sasa tunasubiri takriban majuma matatu yajayo watakuweza kutueleza kwa kina na kutupatia ripoti yao kuambatana na ni vipi waliafikia haya. Lakini vile vile juma lijalo tunasubiri rais mteule kuweza kuapishwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Maria. Asante sana mwenzangu Zubeida Kome. Tukiendelea, mahakama ya upeo hii leo imedumisha ushindi wa William Ruto kama rais mteule wa Jamhuri ya Kenya baada ya kutupilia mbali kesi ambayo iliwasilishwa kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais wa Agosti 9. Kulingana na uamuzi wa mahakama ambao ulitolewa na Jaji Mkuu Martha Koome kwa niaba ya majaji wengine, hakukuwa na ushahidi wa kutosha kusababisha kubatilishwa kwa uchaguzi huo. Mwanahabari wetu Daniel Karioki alifuatilia uamuzi wa mahakama ya upeo na sasa anaarifu zaidi. Uamuzi wa mahakama ya upeo ulisubiriwa kwa hamu kote nchini na ulimwengu. Jaji Mkuu Martha Koome akiongoza majaji wengine walifika kwenye mahakama saa 6 adhuhuri na uamuzi uliokuwa wa kutoa mwelekeo kwa taifa. Martha Koome na majaji wengine 6 kwa kauli moja wakitoa uamuzi wa kutupilia mbali kesi ya kupinga matokeo ya kura ya urais. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7 and 8 of 2022 are hereby dismissed. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Wakitoa uamuzi wao wa pamoja, majaji hao walioongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome walisema kwamba ushahidi uliotolewa na mlalamishi Raila Odinga ulisheheni uvumi na porojo. The contents of the affidavit of John Mark Githongo, which may contain forgeries, are also dismissed for not meeting the evidential threshold. Those averments contain no more than incredible and hearsay evidence. In our view, the petitioners failed to produce credible evidence to the contrary. Kuhusiana na fomu 34A kubadilishwa na raia wa Venezuela kuingilia kati, Jaji Mkuu Koome amesema hilo ni jambo ambalo lilikosa uzito na hivyo kutupiliwa mbali. We turn to form 34A for Gacharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto advocate, to show that one Jose Camango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Akiangazia masuala 9 ya kesi hiyo, Koome amesema kuwa mshindi wa uchaguzi huo William Ruto alifanikiwa kupata 50% na kura moja inavyoelekeza katiba. The question that must inevitably follow is whether this formula, when applied, will confirm that 7,106,569 votes is less than 7.176,141, which represents the number of votes received by the first respondent. We find that it is, as such, on the basis of the foregoing formula. Na kuhusu ni nani alikuwa na uwezo wa kujumlisha na kudhibitisha matokeo katika tume ya uchaguzi ya IEBC, Koome amesema kwamba mamlaka ya kudhibitisha na kujumlisha matokeo ya uchaguzi wa urais hayatokani na mwenyekiti mbali tume. Alisema kwamba sawa na maamuzi ya awali ya mahakama, mwenyekiti hawezi kujipa mamlaka ya kudhibitisha na kujumlisha matokeo bila kuwajumuisha wengine. How can we upset an election in which the people are participated without hindrance?
as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution. To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. Iwapo kulikuwa na jaribio la kuwazuia wapiga kura kujitokeza kwa wingi, Jaji mkuu alisema kuahirishwa kwa baadhi ya chaguzi hakukuhujumu idadi ya wapiga kura na kumdhuru Raila Odinga. Kamati ya andalizi ya uapisho wa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Ruto itarejelea vikao vyake kuweka mikakati ya jinsi zoezi la kuapishwa kwake litakavyoendeshwa, huku macho yote yakisalia kwa walamishi ni mwelekeo upi wa kisiasa watakaouchukua. Daniel Kariuki, KTN News, katika mahakama ya upeo Nairobi. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha turejee na taarifa zaidi. Usiende mbali. Future Makers by Standard Chartered is a global initiative to tackle inequality by supporting young people to learn, earn, and grow. Since launch, Future Makers has reached more than 671,000 young people through programs such as the Women in Technology. Lugeshara is a language development center that focuses on tackling language deprivation in deaf children. These are the early years. So we focus mainly on early detection and intervention. What is that? That means providing information around early childhood deafness and its implications towards a child if that is not corrected. So what happens is when a child is born deaf, rarely do parents get to know that the child is deaf. And most of the time, it's the mother who gets to know. And when they know, they also take probably averagely 2 years to do something about it. Whereas at the same time, the deaf child needs language stimulation. And language stimulation is where a child is exposed to language meaningfully and regularly within the language development here. So what this does to the child when they're not meaningfully exposed to language is there's a part of the brain that shrinks, the language component, which is irreversible. So then the parents get to do something about it when it's late, when there's really nothing they can do about it. That's what is language deprivation. We use a user-centered design innovation model to speak to our product development. This is following the user pain points to create products. And we also use technology to facilitate access to child-friendly Kenyan Sign Language through a learning management platform that is customized for deaf children.